वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृत्युंजय ॐ शान्तिः Good morning. Today I shared a few of my thoughts on the importance of book reading in the morning by students. I would like to say the same thing to you also. I told this once, but I'm repeating it because I know good things, unless they are thought, are told again and again, they don't get rooted in our memory. మంచి విషయాలు ఒకసారి చెప్తే సరిపోదు, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తూ ఉండాలి. అవునా కదా? Good things, they don't get absorbed in the mind that quickly. Yes or no? That's the nature of the mind. So that I'm repeating it. What is that? Be a bookworm. అంటే పుస్తకాల పురుగుల తయారవ్వండి. Be a bookworm. You all are here to learn language. So there is only one way to learn language. That is, you have to fall in love with books. Whether you notice it or not, our mind actually tends to become restless as we grow older, particularly in this age, when you're younger, with the kind of exposure that we have, whether through internet, movies, and the kind of content that is available. Too much of content.
and you want to consume so much. So the mind naturally will tend to become a bit restless. To check that restlessness only, you need to meditate, you need to pray, and you need to repeat God's name. Kali Yuga is called actually the Iron Age, It's not a golden age, Iron Age. Kali, English word, equivalent word for Kali Yuga is Iron Age. What Iron Age means? The mind becomes very gross, sthulam avutundi. Buddhi. So the nature of the mind is such, because it doesn't have a shape of its own, form of its own. It just acquires the qualities of the thing on which it meditates. So day and night, we tend to think only on material objects and material things. What are the qualities of matter? Suppose this is matter. What is this quality? This is jada, inertia. Jadatvam ante telusu kada? Dullness. Have you heard the words tamas, rajas and sattva? Vinnara perlu? Tamas means dullness, inertia. A mind that is tamasic mind means the mind is very dull, very slow, characterized by inertia, badakam. A rajasic mind is characterized by restlessness. There will be ambition, there will be drive, there will be desire, passion, but at the same time it will be restless. A sattvic mind is a calm mind, it's a tranquil mind, a serene mind. That's a sattvic mind. So to study books and to acquire knowledge, you need to have that sattvic mind. So mind is very calm, very collected, very composed. So it becomes easy to concentrate, to focus the mind. Then you will relish reading. As you start reading books, slowly, you will get acquainted with words and sentences. And then it becomes easy for you to speak in English. Day before yesterday, I went to evening classes, classrooms. I just interacted with students. I asked teacher over there and she said, Madam told me, Swamiji, the problem of these students is they don't have sufficient vocabulary. Word power లేదు, అందుకని స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు మాట్లాడటానికి. అది ఎలా వస్తుంది? యూ నీడ్ టు రీడ్ బుక్స్. క్లాస్ రూమ్లో టీచింగ్ ద్వారా ఒక అరగంట 45 minutes టీచింగ్ ద్వారా యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు పుట్ vocabulary into your mind. You have to build it up, you have to accumulate it, you have to have a sufficient stock of vocabulary in your mind. That will happen only when you cultivate the habit of book reading. So why we find it so difficult to read books? Because the restless mind. To check that restlessness, you need to bring these practices into your life. What are those practices? I am repeating again. One is prayer, another is meditation, another is prayer, meditation, and repetition of God's name. What these practices will do to you, they will reduce the restlessness in your mind and they will help you achieve better focus. Your mind will slowly turn into a sattvic mind. Whatever the rajas and tamas, these are the impurities of the mind. These impurities will be removed and the sattva will come into the mind. And when I enhance the percentage of sattva in the mind, then mind will be focused automatically. So this is fundamental to any kind of learning. Khalil Gibran said, youth is too busy alive to seek knowledge, and knowledge is too busy to live itself. జ్ఞానం అంటే అది పుస్తకాల్లో ఉండదు, జ్ఞానం ఇక్కడికి రావాలి, అంతే కదా. సో పుస్తకాల్లో ఉన్నది జ్ఞానం అనలేము. ఓన్లీ వెన్ ద నాలెడ్జ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ బుక్స్ అండ్ కమ్స్ హియర్ దట్ బికమ్స్ నాలెడ్జ్. అదర్వైజ్ లైబ్రరీలో ఉంది, అక్కడ బుక్స్లో ఉంది, అది అక్కడే ఉండిపోతుంది. సో ఈ సేస్ యూత్ ఈస్ టూ బిజీ లైఫ్ టు సీక్ నాలెడ్జ్, అండ్ నాలెడ్జ్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు లివ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఎప్పుడైతే మనం ఆ పుస్తకాలు చదవటం, జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడం ఆపేస్తామో అది మనకి జ్ఞానం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. నాలెడ్జ్ ఈస్ బికమింగ్ డెడ్ యాజ్ ఇట్ ఫర్, సర్వైవ్ అవ్వట్లేదు. దట్స్ వాట్ హీ మెంట్ టు సే వెన్ హీ సెడ్. దట్స్ ద రీజన్. ఇప్పుడు చదవలేకపోతే మీరు ఇంకెప్పుడు చదవలేరు జీవితంలో. యూ విల్ నెవర్ గెట్ టైం. తర్వాత ఇంకా దొరకదు. సో ట్రై టు ఫైండ్ సమ్ క్వాలిటీ టైం, ఓకే, అండ్ ట్రై టు కమ్ టు బుక్స్. పుస్తకాలు మెల్లగా చదవటం మొదలుపెట్టండి. ఇన్ ద బిగినింగ్, యాజ్ ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ, ఇట్ విల్ టేస్ట్ బిటర్, ఐఎమ్ షూర్. ముందు కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే మైండ్లో చాలా రెస్ట్లెస్నెస్ ఉంది, ప్యూరిటీ ఉంది. కాబట్టి మెల్లగా ఓపిక తెచ్చుకొని మొదలు పెడుతూ ఉండండి. అనగా రాగం అతిశయించు, తినగా వేము తీయనుండు. ముందు వేముగా రాగా ఉంటుంది, తర్వాత యూ విల్ లైక్ ఇట్, యూ విల్ లవ్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్. Book reading is the best entertainment, the cheapest entertainment, and also most rewarding entertainment. This also I am repeating again. అంతకు మించిన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒకటి ఉండదు. కొంత అలవాటు అయితే, కొంత మనకి అది ఒక హాబీ లాగా మారితే. సో ఇట్స్ a difficult hobby in the beginning, but once you make it as a hobby, and in two ways you will gain. One is knowledge, of course, you will gain.
It helps you to build your personality, and also it helps you to improve your communication skill. Today we are all living in an internet age, global village. World has become a village with the advent of internet and technology. And we needed a link language. English by default has become the lingua franca of the world, connecting language. Now టర్కీలో అక్కడ రిలీఫ్ యాక్టివిటీస్ నడుస్తున్నాయి. All the international relief agencies are finding it difficult to communicate with the local people because the local people know only the Turkish language, and the international relief teams, they only know ఇంగ్లీష్. అక్కడ ఏమన్నా మనం రిలీఫ్ చేయాలంటే వేరే దేశంలోకి వెళ్ళి వాళ్ళ భాష మనకు రావాలి, మన భాష వాళ్ళకి రావాలి. మన భాష ఇంగ్లీష్, వాళ్ళకేమో ఇంగ్లీష్ రాదు. అక్కడేమో టర్కీ. మధ్యలో ఒక అనుసంధానకర్త, ఆ టర్కిష్ ఇంగ్లీష్ రెండు తెచ్చినటువంటి మనిషి మధ్యలో అవసరం అవుతుంది. So though English has become the lingua franca of the world, actually there are many countries where actually a very small percentage of people speak English. The advantage of India is, India Commonwealth country కాబట్టి, బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన 200 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు కాబట్టి మనకి అది గ్లోబల్ అడ్వాంటేజ్ అయింది. ప్రపంచం అంతా ఒక గ్రామమైనటువంటి పరిస్థితిలో భారతీయుల దగ్గర ఆంగ్ల భాష ఉంది. ఇన్ ఇండియా ఈవెన్ ఆటో డ్రైవర్ స్పీక్స్ బెటర్ దాన్ an professor in a country like China, you know. An auto driver in India speaks better English than a professor in China, because వాళ్ళకి లేదు అంత ఫండమెంటల్ ఏబీసీ నుంచి నేర్చుకోవాలి. వాట్ వీ ఫర్గెట్ ఈజ్ 200 years వాళ్ళ రూల్ వలన వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ని ఇక్కడ వదిలిపెట్టిపోయారు. మనం దాన్ని కల్టివేట్ చేసుకున్నాం ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత కూడా. సో యూ హ్యావ్ ఇంగ్లీష్, బట్ ఓకే, యూ నీడ్ సమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. యూ కమింగ్ హియర్ టు ఫైన్ ట్యూన్ యువర్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్. ఫర్ దాట్ book reading is a must. Okay, చేస్తారా మరి? Thank you. Nice day.